හොඳයිද? මේ අපි සතිය ගැන කිව්වනේ. අපි අද සතියේ සතිපට්ඨානය ගැන කියන්නේ. So yesterday we started this talks on Satipatthana, so the establishments of mindfulness. But yesterday it was mostly about this thing or factor called sati itself. So now we will get more into what is this Satipatthana. මේ මම මේ සතිය ඒකට විස්තර කරනවා. මේ සරති අනුස්සති ඔය විදිහට ගොඩක් තියෙනවා. ඒවා සිහිපත් කරනවා. ඒ සිහිපත් කරන එක මොනවද සිහිපත් කරන්නේ? ඉගෙන ගත්ත දේද සිහිපත් කරන්නේ? අධ්‍යාපනයේ එහෙම නැත්නම් රණ්ඩු වෙච්ච එක සිහිපත් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් කෙලෙස් හටගත් එකද සිහිපත් කරන්නේ? එහෙම නැත්නම් මම උපාදි කළා ඒකද සිහිපත් කරන්නේ? මේ සරති අනුස්සති. So there's a definition available in the scriptures of sati, and that has to do with the verb. The anusarati is like recollect or remember, recall. So then Lokam says, if you just take it like that without knowing what is meant there, then you can have another question like, what is the thing you are recalling or remembering? Or so is it the times when you are getting into arguments, or times when you were full of defilements? Or just when you were going to school? So what is the things you are remembering? ඒවා මේ අපි කියන සතිපට්ඨානයට අදාළ නැහැ. යම් වෙලාවක මට ඇලීමෙන් හා ගැටීමෙන් යුක්ත හිතපු තැනක් සිහිපත් කරන්න පුළුවන් නම් අතීතයේ එතන සතිපට්ඨානයි. So then Lokam says, no, it is the place if we can recall into our minds the times or occasion where there was no grasping or attaching and no rejection or conflicting, then that is what is called Satipatthana. අතීතයේ යම් වෙලාවක ආරම්මණයක් ආව මට බලවත් ආරම්මණයක් ආව. So let's say if there was such an object in the past like this, so one of the thing is it was a very strong object. දැන් අවුරුදු මේ 25කට 30කට උඩ නැත්තම් 50කට උඩ. So you might think something that happened like 25-30 years ago, even 50 years ago. එතකොට එතෙන්දී මගේ මේ සතිය පැවතිච්ච ආකාරය ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව සති අනුස්සති කියන්නේ මේක එකයි. So then that occasion is the time this thing you can recall strong experience from the past where there was no grasping or holding over and no rejection or friction with the object. Then that is what is called this anusarati in the definition of the Satipatthana. එතන මොනවද වැඩිලා තියෙන්නේ? කාය වේදනා සිද්ද මොනවද එතන වැඩුනේ? So the question is in that at that occasion that you are able to recall like that is the occasion where the sati was there, which one of the four was there? එතකොට එතෙන් බලවත් වේදනාවක් එන්න පුළුවන්. Was it some bodily phenomenon, so to say, or was it some phenomenon connected with feeling or vedana? කායික ක්‍රියාවක් සිහිපත් වෙනවා. Maybe some bodily activity or bodily action. එතන සිත අටගත් ආකාරය or the way how the mind was formed or arising. ඒ වෙලාවේ හටගත් චිත්තයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දකින්න. So either the way the condition of the mind or the way the factors that were acting in the mind were acting. එතකොට ප ဋ ාණයයි කියලාගේ එතන පිහිටලා තියෙනවා. සතුඩ පිහිටලා තියෙන වෙන දෙයක පිහිටවන්න බෑ. So those are the two when we consider the word Satipatthana, so the first one is this recalling, and the second one, this Patthana comes is this like foundation, something like foundation. මම සිහිපත් කරනවා මේ දවසකට කටපාඩම් දෙන වග්ගයක් සේරම වැඩ කරලා ඔක්කොම වැඩ කරනවා. මට පුළුවන් ඔක්කොම වැඩ බල කරන මධ්‍යස්ථානේ මේ නායකාන්දෙන් ගණිතයි මට යමක වග්ගේ මොනවා හරි වග්ගයක් තියෙනවානේ. ඒ වග්ගේ ගාථා 20ක් තියන් මට කටපාඩම් කරන්න පුළුවන් නිකන්.
So in those days, I was helping around the center with all kind of chores and duties. So I was quite busy actually doing other stuff when I was not really practicing meditation. And but those days also I was undergoing some like monks training. So I was given parts of Dhammapada to memorize. So it is about 20 verses in one of the chapters, and I was able to memorize them while doing all this work without any effort. ඒක සතියයි. ඒක සතිපට්ඨානය නෙවෙයි. So this is sati, but not satipatthana. සතිපට්ඨානය ඊට වැඩිය ගොඩක් වෙනස් එකක්. So the satipatthana, or so-called foundations of mindfulness, it's quite a different thing altogether. ඔව්. එතකොට මේ සතියේ ප ဋ ාණ සතිපට්ඨාන සතිය උඩ පිහිටවලා තියෙනවා. ඇලීම් ගැටීම් දෙකෙන් තොර අපේ මේ සිත ඇලීම් ගැටීම් දෙකෙන් තොර උඩ පවත්වනවා. So it is something like the sati is getting established on top of sati. So is the object, or there is the experience is there without it being held on to or conflicted with. And on top of that, that means there is sati, and on top of that experience, what is coming is also happening with sati. මම උපමාවක් කියන්න. So Lokal says he will give us an illustration for this. මේ ගෙවල් බඳින්න බාසුන් නැලා මේ බිත්තිය උඩටම ගෙනියනවා. මුගක් උඩට එක ගලක් තියලා ඒ ගලට අනිත් ගල ළඹේ තියලා මෙහෙම බලන ලෙවල් එක තියා. එහෙමම තමයි ගන්නෙ. එතකොට ගල උඩ තවත් ගලක් තියෙනවා හරියට මේ කෙලින් හැද නැතුව. So it's about the masons here when they are erecting a wall. So they are just laying like rows of bricks on top of another. And they have this kind of utensil which they use to measure if the wall is still standing in a upright, like correct position, like of 90 degrees. සෑම ක්‍රියාවක්ම කායික ඒ කායික ක්‍රියා ඔක්කොම ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව මේ එතෙන්ට කියන්නේ විහෙරති සික්ඛතිනේ පජානාති කියලා දන්නවා. So all the bodily activities without leaving anything out, they are like known or noted without any grasping and rejection. පජානාති ප්‍රසේම දන්නවා. ජානාති පජානාති. So they are clearly recognized. Clear. එතකොට පජානාති කියනකොට ආරම්මනේ වැඩි වෙලාවක් පවතිනවා. So because now Lokam is talking about the three words that are used throughout the scriptures to signify different levels of the practice. So the first word used there is pajanati, or this recognizing or clearly recognizing. So when this word pajanati is used, it means already there was some continuance, or like the object itself was known like that for some time. එතකොට මේ සික්ඛති කියන එක දැන් සිත්තේ දිත්තානුපස්සී විහෙරති වාසය ඒක ඉක්මනට වෙනස් වෙනවා ආරම්මනේ. So the other words is called viharati, or dwelling. So that Lokam says means like it is quickly changing. අපි පුරුදු කරනවා සික්ඛති. And the other word mentioned is sikkata, or trains මේවට මේ සතිපට්ඨානය උපකාර වෙනවා. So these things, they are helping the satipatthana, or the establishment of mindfulness. සික්ඛති විහෙරති පජානාති. Training, dwelling, and clearly recognizing. දැන් මේක මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ අඩුවක් වැඩියක් නැතුව තමයි මේ සතිපට්ඨානේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ. So the way this discourse on the foundations of mindfulness was explained by the Buddha, because it was by the Buddha, there is no lack and no extra. So like it has everything it needs without it needing anything extra, or without it lacking anything. මේ සිත කය දෙකේම ගැඹුරු
ගැඹුරු අවබෝධයක් ඇති කරගන්න. නිකම්ම කය කියන්න නෙමෙයි, නිකම්ම හිත කියන්න නෙමෙයි, ඒක නිකම්ම චෛතසික කියන්න නෙමෙයි. ඒකේ ගැඹුරු අදහසක් ඇති කරගන්න. So it leads to developing a deep understanding or deep idea about what is called mind and body. Is not just any kind of a basic kind of surface kind of understanding about body or mind or mentality. It's a very deep understanding or deep idea about it. නිකන් නම් ඉතින් මේ කය මේ කෙස් ලොම් දානිය දත් කියලා ඒක කියන්න පුළුවන්. So anybody can say, oh, this body consists of these parts like hair, body hair, skin, muscles, bones, and so on. ඒක ඔය දොස්තර මහත්තයලාත් ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා. So if you take the doctors, medical doctors, they learn quite a lot about those things. ඉතින් වේදනාවත් අපිට එහෙම කියන්න පුළුවන්. Or we can say we have feelings or experiences. අපිට මේ සිත ගැන නොයෙක් ඒවා ලියන්න පුළුවන්. So even about the mind itself, we can write a lot. Like all kind of stuff, basically. විතර්ක ගැනත් ගොඩාක් පොත් ලියන්න පුළුවන්. Or we can write a lot or many books about different kind of thoughts or thinking. එහෙමන ඒ විට වැඩි ලොකු ගැඹුරු දැනුමකට ගමන් කරන එක තමයි සතර සතිපට්ඨාන. So now these four foundations of mindfulness is a way that leads to very deep, like this kind of profound understanding about body and mind and mentally. ඉතින් මේක මේ ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තාන. ඒකායනෝ අයම් භික්ඛවේ මේක එකම මාර්ගය, මාර්ග දෙකක් නැහැ. So the beginning of the sutta starts off by the like there's a meeting kind of introduction, then the Buddha starts explaining about the Satipatthana. So he starts off by saying ekayam vikayam. So it's the English is roughly like for monks there is a sole way or the only way. So this way the soul or only consciousness, it's one way. The word is actually one. That means there is no other, no second one. එතකොට කාය විවේකයයි චිත්ත විවේකයයි කියන මේ කරුණු දෙකම. So then there is this seclusion of body and seclusion of mind. ඒ දෙකෙන්ම මේ දැනගන්න තියෙනනේ මොනවා හරි. So together with those two kind of what is called a seclusion of mind and seclusion of body, there is some kind of understanding connected with that. යම් ප්‍රකෘති තත්ත්වයක් යම් එහි ස්වභාවික ඇත්තක් ඒක තේරුම් ගන්න මේ එකම මාර්ගය උපකාර වෙනවා. So whatever there is within that, the truth, the nature of the things there within those, this sole way or the only path is leading towards that. That's the way that is achieving that. මේක හුදකලාවම ඉඳගෙන පුරුදු කරන්න තියෙන එක. It is something that is to be trained while staying in some kind of seclusion. අපි අතර පස් දෙනා එක්ක වෙවි කතා බහ කර පුරුදු කරන්න බෑ. So if like a bunch of guys get together and like they are just hanging out and a little bit doing a bit of meditation and having a nice chat all around that, so that is not going to really work out. මේ ධර්ම විනය හැර මේක වෙන තැනකට නැහැ. So except for the Dhamma Vinaya, so like Dhamma Vinaya is another expression used for the Buddha's teachings and how it's like continuing in the world. So except outside of that, this practice is not to be found for it. ඒකායනෝ සෙට්ටං භගවතු අයදක් බුදුහාමුදුරන්ගේම දහමයි. ඒකායනෝ සෙට්ටෝ භගවතු අයන. එතකොට මේ වෙන කෙනෙකුගේ අසහාය ශ්‍රේෂ්ඨ පුජ්‍යලයාගේම සිතිවිලි. So it is also this within this idea about the only path is because the word in Pali has to do with the idea of one. So the one means also the highest, the topmost person. So this is also the way of the topmost person mind.
ඒකස්මින් අයනෝ මග්ගෝ ඒකයි. ඉමස්මින් ඒව ධම්ම විනයේ පවත්තති නාඤ්ඤත්ත උත්තම් භගවා. වෙනත් තැනක නෑ මේ බුදුහාමුදුරන්ගේ දහම ධර්මයෙන්මයි පවතින්නේ. වෙන දෙයක පවත්න්නේ This way goes only in one place, and that is the place within the Dhamma Vinaya, within the Buddha's teachings, let's say, not outside of that. ඔව් මේක පූර්ව භාග ප්‍රතිපදාවක් තියෙනවා. පුරුදු කළ යුතු ධර්මතා ගොඩක්. So then for this there is like a heaps of preliminary things that need to be done before. ඔව් එතකොට මේ අපි මේ පුරුදු කළ යුතු ධර්මතා තමයි මේ පුරුදු කරන්නේ. ආස්වාද ප්‍රාස්වාසයි ඔය So this වේදනා. preliminary training or whatnot, whatever no matter what these things, they need to be trained because there are preliminary training. So we need to like first practice in those. ඒ මාර්ගයයි ඒක. So that's the way. ඒ මාර්ගයෙන් ලැබෙනවා මාර්ග ඥානය. ඒක වෙන මේක. So that following that way one attains so-called path knowledge, but එතකොට පූර්ව භාග මාර්ගයයි ලෝකෝත්තර මාර්ගයයි. so then it's another thing. So there are these two kind of paths. That's the mundane and super mundane. ඉතින් මේ සත්වයාගේ චිත්ත විසුද්ධියට මීට වඩා දෙයක් නැහැ. So and in terms, so this is Lokamitra is basically going word by word by through the first sentence. That is vakya kivat ඒකායනම් භික්ඛවේ මග්ගෝ සත්තානම් විසුද්ධිය. So we have gone through. This is the only or one way. Monks. Then the next word is for the purification of beings. So now Lokam said this. If you consider any kind of purification of mind, this is the like topmost you can get. There is nothing like better or higher that you can find somewhere else. උපාය මාර්ගයේ කාය වේදනා චිත්ත ධම්මයි. So the kind of like footpaths that are leading to that is the footpath of the body, feeling, mind, and like mind factors or phenomena. ඒ ආනිසංසය එතකොට විසුද්ධිය. චිත්ත විසුද්ධිය. So and the benefit of those or gratification, or let's say benefits of following that is the purification, the special purification of mind here. ඒ නිසා තමයි විසුද්ධිය පිණිස මේ මාර්ගයේ ගමන් කරන්න ඕනේ. So the conclusion of that is, so if one aims at this purification of mind, that then the way to follow is this soul or only way. That is the way of Satipatthana. අපේ සිතේ විපර්යාස හතරක් තියෙනවා. So now our minds are afflicted by these different කර්ම හතර විපර්යාස. පෙරලෙන ගතිය. ඔව් නෑ විපල්ලාස විපල්ලාස කිව්වත් කමන්නේ. So it's like contortions or changes. perversions may see. Yeah. Okay. එතකොට ඒකත් තමයි ශෝකය, පරිදේවය, දුක, දෝමනස්ය කියන හතර. So I will call them just twists. So these four twists are Soka Parideva. So Soka is like translated usually as grief or sorrow. අපි අරමුණු වල ශෝක කර කර ඉන්නවා. පෙරකලට පරිදේවයෙන් ඉන්නවා. So like that with different objects we are sometimes like hanging on or keeping on like sorrowing or grieving over things. ඇතැම් දුකින් ඉන්න දෝමනස්යෙන් ඉන්න. But sometimes it turns into this Parideva is like lamentation, very strong one. Sometimes it's not so strong, it's just physical or mental pain. මේවා So those are the four twists. මේවා අයින් කරගන්න පුළුවන් ගතිය. So there is a kind of way or condition that allows one to get free from those. ඇලීම ගැටීමෙන් යුක්තව මේ කායික ක්‍රියා දැකීම.
ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව කායික ක්‍රියා දැකීම. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව වේදනාවන්ගේ හට ගැනීම. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව සිතේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැක. ඇලීමෙන් ගැටීමෙන් තොරව චෛසිකයන්ගේ ක්‍රියාකාරීත්වය දැකීම. So it is the bodily activities that are free from grasping at and conflicting, or same way the arising of feelings that is not grasped at and not conflicted with, or the workings of the mind that are not grasped at and not conflicted with, or the workings of different mind factors that are not grasped at and not conflicted with, which are the way that was mentioned to avoid these four twists. ඉතින් අර අපි කිව්ව සතිය සිහිපත් කරනකොට ඒ ශෝකය දුක තැවුල් අමනාප ක්‍රමානුකූලව අයින් වෙන්න ඕනේ කියන එකයි. So if you follow what that really means, if you continue little by little gradually developing this sati, like thing or condition called sati, then also those four twists of sorrow, lamentation, and physical and mental pain should be decreasing. ඔව්. දැන් මේ කායික දුක් අයින් කරනවා කියවනේ. So now what was mentioned was like removal. It was like removal of bodily pain. ඔව් පැරණි මේ පොත්වල අටුවාවල තියෙන කතාව. So there is a kind of story talking about this thing from some kind of old commentaries. මේ එක්තරා මේ මිනිස්සෙක් හිටියා තිස්ස කියලා. ඒ තිස්ස 40 ලක්ෂයක් ධනෙ අත්හැර දාලා පැවිදි වුණා. So ඒ කාලේ there was a person called Tissa. කෝටියක් 40 කෝටියක් ධනෙ. So when he was about to ordain, that meant abandoning about 400 million coins or something like that. ඉතින් දැන් මහාන වුණාන් පස්සේ ඒව අත්හැර දාලා ඉතින් එයාගේ මල්ලිගේ නෝන කල්පනා කරනවා මේ ආවොත් ආයේ මේක බෙදන්න වෙයි දෙකට ගන්න වෙනවා දැන්. මෙයා මැරුවොත් හොඳයි. So he gave up all this wealth and became a monk. So now his younger brother's wife, because the younger brother was one to receive all this wealth, so this is basically like sister-in-law, was thinking, now if this guy again became a householder, we would have to split all the wealth again. ඉතින් හොරු 500ක් කැරියා මෙයා මරන්න. අල්ලගන්න බැරි ක්‍රමේ. So she thought of kind of way of committing a perfect murder. So she hired 500. She hired 500 kind of murderers or assassins. මරපු ක්‍රමයක් හොයන්නත් බෑනේ කොහොමද කියලා. So now what's the way of perfect murder here? ඉතින් ඇහුවාම කිව්වා මරන්නයි ආවේ කියලා. ඔව්. එහෙනම් මට ටිකක් නිදහසක් දෙන්න කිව්වා. මේ අද මේ එළි වෙනකම්. ඒක අල්ලලා ආමුදුරංගුදා මරන්න ලෑස්තියෙන්නේ. It's like sure way of killing or something like that. So anyway, these 500 murderers, they managed to catch the monk, and he asked them, what is this about? And they said, we are here to kill you. So he said, is it true? So okay, can you give me some time, maybe like let me live until morning, and then do what you like to. ඉතින් ගලක් අරගෙන මේ කකුල මෙතනින් කඩා ගත්තා. නැවිදින්න බෑනේ. හොරගම් දැන් කොහොමද මේ සාක්ෂිය. But to make sure that he does not escape, they took big like boulder or big stone and crushed his both thighs, so that he cannot get up and leave the place where he was doing the meditation. දැන් ඒගොල්ලෝ විශ්වාස කළා දැන් විදින්න බෑ. So then they were sure, like if you crush both thighs, so they were completely crushed to splinters. So they were sure like that he is not going to be able to get away, and so we should be able to kill him in the end. උබෝපාදානි බින්දිත්වා කකුල් දෙකම කන
සංයමිස්සාමි වෝහං ඒ එතන මේ කකුල කැඩුවයි කියන සංඥාවක්වත් තියාගන්න නැතුව මේ අට්ඨියාමි හරායාමි සරාග මරණං මම කෙලෙස් සහිතව මැරෙන්නේ නැහැ. එළි වෙන්දි ඉස්සෙල්ලා අරිහත් වෙතින් මැරෙන්න ඕනේ කියලා වේදනාව මෙනෙහි කරනවා. So while that කකුල කඩගෙන so as they were breaking his thighs, like split, like shattering his bones, this is like recorded what he said it was going through his mind was I don't even perceive this that's like my legs being split shattered. The only thing there is this resolution not to see the light of morning without destroying the defilements with it. එතකොට එහෙම දැන් වේදනානුපස්සනාව වඩනවා. So that is part of the Vedananupassana or contemplation of feelings or experience. ඒවාහං චිත්ත ඊත්වාන යථා භූතං විපස්ස මේ විදිහට ඇත්ත ඇති සැටියෙන් දකින විපස්සනා නුවණ මෙනේ විපස්සනා නුවණින් ජීවත් වෙනවා. So like this එක So then this what this monk was saying like as an explanation or like somebody knew the explanation for this, continued like after this, like seeing, not thinking about the breaking of the bones, just destroying the defilements before morning, like this, like seeing what is the true nature. එතකොට ඒවා සම්පත්තියේ අරුණක් ගන්න අරහත් මපාමුණි උදේ පාන්දරේ ඉර පායනකොට අරියත් වෙට ගියා. So together with, like when this first rays of light, this kind of reddish light that starts in the morning, started appearing in the sky, together with that, this monk attained his arahatship. අර ව්‍යාග්‍රේ කතාවක් තියෙනවා. ව්‍යාග්‍රේ කරගෙන ගිහිල්ලා හාමුදුරුවෝ ආරණ්‍ය භාවනා කරනකොට ඒ අනිත් හාමුදුරුවෝ කියනවා දැන් මෙනෙහි කරන්න කියලා. මේ කකුල් ත්‍රිතේ කන්නේවා මෙනෙහි කරනවා. මේ ඒව මේ හරිය කරන මෙතෙන්ද කන වෙලාවේ හරියට වෙටි. ව්‍යාග්‍රේ මොකද? ව්‍යාග්‍රේ කියන්නේ දිව්‍ය කොටිය. ඒ කොටියේ හාමුදුරුවෝ කල්ලගෙන ගියා. හේද? ආරණ්‍යේ කනකොට මෙනේ ප්‍රභාතිකට අරන් ගියා. ප්‍රභාතිකට අරන් ගියාම ඉතින් දැන් කොටියා මේ ව්‍යාග්‍රේ මෙයාව හාමුදුරුවෝ කනවා. ඒකට අනිත් හාමුදුරුවෝ කියනවා ඇවැත්නි මෙනෙහි කරන්න වේදනාව මෙනෙහි කරන්න එහෙම කවම මෙනෙහි කරන්න මෙතෙන්ට එනකොට හරියට වෙටි ගියා. So there is another story from the past. So a leopard managed to catch a monk and dragged him to some like chasm. So it was like not possible for the other monks to go and save them. But they still saw the monk being eaten by this leopard. So they were advising him like, Venerable, please contemplate this. Contemplate the feelings. So and it seems that this monk, as the leopard was getting to eat his chest area, attained his arahatship also. මේ සක්‍රිය මැරෙන්න ගියා. සක්‍රිය මැරෙන්න ගියා. කවුද? සක්දෙව්. ඔව්. ඔය සක්කපඤ්ඤ සූත්‍රෙට. ඔව්. ඒ මැරෙන්න ගියා බුදුහාමුදුරු බණයිද. ඒවලෙන් මැල්ල ඒවලෙන් ඉපදුණා. මැරිච්චාම යන්නේ දුගතියටයි. ඒක දැක්කා. ඔව්. යන්තම් බේරුණා. So the Sakka is king of the gods. Sorry. There is this like celestial realm that is just basically above the human realm, and the ruler of that is called Sakka. So they are like called sometimes the gods of 33. So they have extremely long lives and they don't show any signs of aging or anything. This only happens when they are about to pass away. So then this ruler of Devas at the Buddha's time saw the signs that his death was approaching, and he understood this is not after passing away from the
state of being a sattva, the next one is going to be something really bad. So he immediately came to visit the Buddha. So thanks to his what is it, question answer kind of session with the Buddha, he managed to avoid that. So Marunada. So he anyway he passed away, but because of this exchange with the Buddha, he appeared on the spot again as a Sakka. So එතකොටම මැරිච් දෝම බලවත් දෝමනස්ය. ඒ බලවත් දෝමනස්සේ නිදහස් වුණා. So why that happened like that is because what was there in the in the king of Devas was this strong dominasis, sadness or like painful mental feeling, and thanks to his conversation with the Buddha, this strong mental pain or sadness was completely dispelled. So that's why he managed to appear again as a new Sakka. සුබ්‍රහ්ම දිව්‍ය ඒත් මල් කඩලා ඒත් යනවා ඒත් දැකලා ඒකත් සුබ්‍රහ්ම කියලා දෙවියෙක් ඒත් යනවා දුගතියට යාන්තම් බේරුණා මේ දහම නිසා. So there was another deva that was plucking some celestial flowers and again had understood some signs of going to pass away and arise in some very bad destination. So that deva was also saved by the Buddha. Then Patachara. So then there is the case of Patachara. Patachara, I think Harideve කෙලවරටම ගිහිල්ලා. So these are like explanations how following the establishments of mindfulness are preventing these different physical and mental pains or the sorrow and lamentation. So the sorrow lamentation person was Patachara, so in short her story was she was a rich girl and she ran away with some poor guy, and when she was about to give birth to her kid, she wanted to go home, but the first kid on the way was born, so she went back to this poor village and she lived with this poor guy. So when the second baby was to be born, she had again the idea to go to her rich parents. So on the way there, first the husband died in a big storm, bitten by a snake. So next day she lost both her kids because the baby was born anyway on the way. So she thought, now husband is dead, I might as well visit my parents or go back to my parents. So on the way, both kids were lost, one to the river and another to an eagle. So now she was pretty much deranged. So already when she got to her hometown, she found out only that her home, like this small palace or whatever, where all her family was living, burned down the previous night. So when she learned that, she lost her mind, and then she was just running here and there, and finally even she lost her clothes, so she was like naked crazy woman. බලන්න ඔය කොච්චර ඒ කතාවේ උබෝ පුත්තා කාල කතා පන්තේ මයම් පතිමතු මාතා පිතාච භාතාච ඒක චිත්තකස්මෙන්ඩයි හරි. ඉතින් මේ කරුණ හතරක් දැනගෙන ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව ඉන්න හිත පවත්වන්න කියනකොට පාලි තේරුන්නේ නැහැ. උබෝ පුත්තා කාල දරුවෝ දෙන්නව මල කාල කතා. පන්තේ මයම් පතිමල් මහා මාර්ගයේ ස්වාමියා මැරුණා. මාතා පිතාච භාතා මවයි පියයි brother ඒක චිත්තකස්මින්දයි එකම සොහනක ඇවිලෙන. So now this is what Lokohamudra is reciting is I think gathas that are to be found in these verses of the elder nuns. So she in few verses she said both kids were lost and the husband on the way, and then I learned that my parents and brother were lost also. So my mind was burning with this. දැන් ඉතින් මේ
සතිය පිහිටවා ගන්න ස්ථාන 4 අපි කිව්වනේ කාය වේදනා. අර පතාචාර කතා ආ නෑ අර පළකයි දන්නේ හාන්දෝ කිව්වනේ. නෑ නෑ ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ බුදුහාමුදුරුවෝ සතිය එලව ගන්න කියලා කිව්වා. සීය එලව ගන්න. so now somehow she got to the vicinity of the Buddha. So when Buddha was Buddha Desana so there was like some people and the Buddha was talking with them. So this naked crazy woman came nearby and the Buddha said something along the lines just like it's like be mindful or re-establish your mindfulness, but so that was enough for her to regain senses. Then somebody covered her up and she became a nun and she became one of the prominent nuns. An arahat nun. දැන් අපි සිත පිහිටවන තැන් තියෙනවානේ. ඒ සිත දැන් අපි දාන ගැන කිව්වනේ. ඇලෙන්නේ නැතුව සීල ගැන කිව්වනේ. දැන් අපි මේ භාවනාවේ. එතකොට මේකෙන් කරන්නේ මේ කයේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව අරමුණු ගන්නවා. වේදනාවේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව අරමුණු ගන්නවා. සිතේ ඇලෙන්නේ නැතුව ගැටෙන්නේ නැතුව. So the Lokanda yesterday explained while doing these activities like being engaged in alms giving or observing the precepts or doing these duties and obligations or our chores here, the mind has sometimes this like occasions when there is no grasping and no conflicting, and we should kind of strengthen that by knowing about that. Like so now the same thing while we are meditating, we are trying to do very similar thing. Whatever bodily activity, we should strive of knowing it about that without any grasping or attachment and no friction. Whatever feelings are arising, again try to know about them without the attachment and conflict. Or whatever mind or mind states are there happening, again know about that without holding on to or grasping it and or rejecting. මේක අඩු වැඩියක් නැතුව 4යි. So there is exactly these 4 that are the basis. එහෙම දේශනා කරන්න හේතුවක් තියෙනවා. So and there is actually the Buddha just didn't put a random number in a random order. No, it was like the exact number that needed to be explained in the exact order. එක්කෙනෙකුට මේ කායානුපස්සනා බහුල වෙන්න පුළුවන්. So because with some people it is the Kayanupassana or the observation of the body that is kind of the prominent thing. තව කෙනෙකුට වේදනානුපස්සනා බහුල වෙන්න පුළුවන්. So with another person it might be the Vedananupassana or contemplation of feelings that is or becomes like the prominent thing in the practice. තව කෙනෙකුට චිත්තානුපස්සනා. So for yet another person it might be the Chittanupassana or contemplation of mind. තව කෙනෙකුට ධම්මානුපස්සනා. For another one it might be the contemplation of phenomena. ලක්ෂයක් මිනිස්සු හිටියත් කොච්චර හිටියත් මේ 4ට තමයි මේ කට්ටිය වැටෙන්නේ. So even if you have 100,000 practitioners, all of them fall within one of these categories. නුවණ අඩුයි තණ්හාව වැඩි කොටසක් ඉන්නවා ලෝකේ. Then out of the practitioners, there are some practitioners that have like less of like intelligence or understanding and more of craving. නුවණ අඩුයි නුවණ මම පළවෙනි එක නුවණ අඩුයි මේ තණ්හාවත් වැඩි. ඒකට මේ ඕලාරික ගොරෝසු අරමුණු තමයි කියා දෙන්නේ. So for such a person it's suitable to explain very gross objects for the contemplation. ඒක ඉතින් ආනාපානෙ ඉඳලම කියන්නේ. ඔය දැන් කේසාලෝ මන්නඛා දන්දා So these explanations start with this in and out breathing, but the next one there is about the bodily parts. නුවණ උඟක් තියෙනවා තණ්හාවත් ඒකට තියෙනවා. So the second kind of person is person with like more of understanding but also still big amount of craving.
එතකොට එයාට වේදනානුපස්සනාව කියන්නේ. So for such a person, it is the Vedananupasana or the contemplation of feelings that is the suitable දැන් one. මේ කාලේ යෝගියෝ වේදනාව මෙනෙහි කරන්න කැමති නැහැ. So these, like nowadays, yogis actually don't like to note feelings. ඒ හේතුව මේ වේදනාව නැතුව භාවනා කරන්න හදනවා. So because most of them, they have an idea to somehow get the practice to a point where they don't have feelings, but especially the Vedana in Sinhala has the connotation of pains. So the idea is to have a painless meditation. එතකොට ඒකෙන් මේ චිත්ත විසුද්ධියක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. But if you have that idea, try to get the practice that way, then you cannot bring it towards the purification of mind. ඒ වේදනාවේ ගොඩක් තදේට ආරම්මනේ අල්ලන එක. වේදනාව Oh, ආරම්මනේ තදේට අල්ලන ගතියක් තියෙනවා. so in this Vedana or these pains or feelings, there is this thing that kind of like allows strong grasp of the object. ඔව්. අනිත් එක නම් මේ චිත්තානුබල මන්ද නුවණක් තියෙන. නුවණ අඩුයි. මන්ද නුවණ දික්තිය තමයි වැඩි. So then the third person is somebody who is kind of lacking in wisdom or understanding and full of different views. For such a one, it's the contemplation of mind. ඔව් එයාට මේ වේදනා කාය ඒවට සිත යොමු කරලා මේ සිත තැන්පත් වෙන්නේ. If that person tries to watch bodily thing or feelings or these experiencing, it's not going to work in that yogi in such a way that the yogi gets like this. He does not attain tranquility through following those. ඔව් මේ කාය චිත්ත දෙකේ වැරදි අදහසකින් තමයි හිතන්නේ. Because there is kind of wrong thinking about the both mind and body in that person. ඒක නිසා එයාට චිත්තානුපස්සනාව අවශ්‍යයි. So for that very reason that such a person needs the Chittanupassana or contemplation of mind. ඔව් හතර වෙන්නේ කෙනා හුඟක් සියුම් නුවණක් තියෙනවා. ඒතකොට දිට්ඨියක් තියෙනවා. Ditya kiyana? ඔව් වැරදි දැකීම. So the last person is somebody that has quite very refined wisdom or understanding, but still is full of views. ඒ නිසා මේ ඒ අයට උවමනා කරනවා ධම්මානුපස්සන. So for such a person, Dhammanupassana or contemplation of phenomena is the suitable object. ඊළඟ මේ සමත විපස්සනා කියලා ක්‍රම දෙකකට මේ සතිපට්ඨානය පුරුදු. So then other thing is there are these terms quite widely known in the meditative circles. මේ හතර. So they are this samatha or vipassana, also called tranquility and insight practice. So in both of these are there available in all the 4 Satipatthana-s. මේ කතාව අංගුත්තර නිකායේ අරහත්ත්පත්ති සූත්‍රයේ සාමාන්‍ය තියෙනවා. So if you refer to Anguttara Nikaya Arahattapatta Sutta, then Araika Ananda Katha. ආනන්ද. So that's also quite popular in the Buddhist circles. It's Venerable Ananda is telling the monks out of the people that came to announce in front of the Buddha their attainments, there were just basically 4 ways in which they reported that Arahara Samatha Pubbaka. So it's like tranquility preceding insight, or insight preceding tranquility, or both of them kind of working together. And the last one is somewhat difficult. People translate it different, but it's the person has some kind of agitation about the Dhamma itself. So when that is overcome, then again the realization is attained. නුවණ ටිකයි සමත වඩලා තියෙනවා. Oh, එයාට තමයි ඉතින් මේ කායානුපස්සනාව. Nonatikai. නුවණ චුට්ටයි. Oh. ඒතකොට සමත පුරුදු කරලා තියෙනවා සමතේ. Oh. එයාට ඉතින් මේ කායානුපස්සනාව කියා දෙන්න වෙනවා. So another person is like this kind of continuation. So a person that is like
weak faculty of understanding, such and kind of strong developed samatha, such a person can like use the Kayanupassana. ඔයාට අර අපි නිමිත්ත කියලා කියන්නේ Mm. ඔය භාවනාවේ නිමිත්ත කියන්නේ අරමුණ. නිමිත්ත තමයි කායානුපස්සනාව. For such a person, the nimitta or the sign, but actually this is just here means really the object of the practice, or sometimes it's called the main object of the practice is some bodily thing. ඒ වගේම සියුම් නුවණ තියෙන මේ සමථ යානිකයෝ ඉන්න. උගා නුවණ දියුණුයි සමථ කොට. So then there are people that have very refined wisdom, and also the samatha or tranquility is quite strong. ධ්‍යානවල තියෙන වේදනාව හඳුන ගන්න ක්‍රමයට එතකොට වේදනානුපස්සනාව ඔහුට මෙනෙහි කරන්න. So that person should, for that person, the suitable object of practice is using the feelings associated with absorptions for the practice. So that is this specific part of Vedananupassana or contemplation of feelings. මන්ද නුවණක් තියෙනවා. Oh. හැබැයි විපස්සනා කරනවා. So then there is somebody of muddled kind of understanding is not very sharp, but somebody that is well into insight practice. ඔයාට චිත්තානුපස්සනාව. So for such a person, contemplation of mind is a suitable topic. සියුම් නුවණක් තියෙනවා. So then the last person is somebody with refined wisdom or understanding. එයාට මේ ධම්මානුපස්සනාව. And vipassana honda. විපස්සනා And strong vipassana or insight practice for such a person, Dhammanupassana or this contemplation of phenomena is the good topic or object. කියා දෙන පුජ්‍යලයා ඒ පුජ්‍යලයාව හඳුන ගන්නවා ජීව භාවනා කියා දෙන පුද්ගලයා මේ පුජ්‍යලයාව හඳුන ගන්නවා. So now this is actually shishyantu aitine නෑ yoginta aitine නෑ guru. ගුරුවරු. So these things mentioned just now, they are not for the practitioner himself or herself to recognize and decide. It's the people that are giving instruction or meditation teachers or masters that should be familiar with these things, and when they see a person, they can recognize this and adjust the meditation instruction accordingly. අපේ ජීවිත අපි නිත්‍ය සුබ සුඛ ආත්ම කියලා තමයි අපේ ජීවිතේ අපි තියෙන්නේ. So what is there always in our lives, kind of underlying or hanging all the time, is these four things: is kind of permanence or continuance, pleasantness, නිත්‍ය සුබ niceness, and ආත්මයි. self. ඉතින් මේ හතරෙන් අයින් කරන්න ඕනේ මනස. So but what needs to be done is removing the mind somehow out of this notion about these things. හැමතිස්සෙම අපේ මෝඩකම නිසා කය සුබයි කියලා ගන්නවා. So but because of our kind of foolishness we are mostly or all the time taking the body as something nice. වේදනාව සුඛයි කියලා ගන්නවා. And we are taking the feelings as pleasant or experiencing as pleasant. හිත නිත්‍යයි කියලා ගන්නවා. And the mind itself is something lasting or continuing. මමේ මගේ කියලා ආත්මයක් හදාගෙන ඉන්න. And we have also always decided I and mine and myself somehow going on. මේ කරුණු හතරෙන් අයින් වෙන්න ඕනේ ජීවිතේ. So it's like the last one is connected with the Dhammanupassana about mind concomitant things working together. ඉතින් මේක තමයි. So that is how these four Satipatthana-s or foundations of mindfulness, what kind of connection is there with these four contortions of perception. ඉතින් මේ භික්ෂූන්ට ආමන්ත්‍රණය කරනවා භික්ඛවේ කියලා. මේක භික්ඛවේ කිව්වට කුරුරට ගිහි මිනිස්සුන්ට තමයි වැඩි කියලා තියෙන්නේ. So now the sutta mentions the word, the way of address there is bhikkhave, so which is translated as general for monks.
But here actually, now saying this sutta was mainly ඒ කාලේ තිබිච්ච අය බුදුහාමුදුරුවෝ කතා කරපේ wedding වැඩි එතන වැඩි හිටිය පිරිස භික්ෂූන්. ඒ නිසා භික්කවේගේ දැන් මෙතන වැඩි So the Buddha used the word bhikkave there because there were still some monks, and that is the polite way of starting with the kind of prominent people there. But the rest of the audience and more, like big part of the audience, or the majority of the audience, they were people of this Kuru region, which is now New Delhi. New Delhi. In the area of New Delhi, nowadays it's New Delhi, but in those days it was called the land of the Kurus. ඉතින් මේ සූත්‍රයේ භික්ඛවේ භික්ඛු කියලා කියනවා. So in this, දෙකක් කියනවා. In this sutta we see two things, bhikkave and bhikkhu. භික්ඛවේ කියලා කියන්නේ මේ වාමන් සින්න බින්න පටදරත්තං ඒකට මේ කැලි කැලි කපාගෙන පුරවන නිසා ඒකට පින්ඩ පාත යන නිසා භික්ඛවේ කියලා කියනවා. භික්ඛවේ භික්ඛු කියන්නේ කවුරු හරි කවන්නේ මේ සතර සතිපට්ඨානේ වඩනවා යාට භික්ඛු කියනවා. එතන. So when the word bhikkave or monks, that is plural vocative appears in the sutta, that is like the Buddha is addressing the monks. What is meant there is the physical monks, these shaven heads wearing those robes going for arms and so on, monks that were actually sitting there. But then later on in the sutta, when it talks basically about a practitioner, the Buddha still uses the word monk. So this is like a monk should go into a forest or some and start practicing. So here the word monk, even though the word monk is used, that means anybody that wishes to practice this. එතන භික්ඛවේ කියන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණී. ඒ අනිත් අයටත් ඉතින් මේක ප්‍රතිපත්ති කරුක යම් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට අහු වෙනවා මේ වචනෙට. So in that sense, if you are trying to follow this way of practice, in a sense you are in a way a big කායේ කායානුපස්සී අනුපස්සී අපි කියවන කාය අනුපස්සනා කියලා නේද? අනුපස්සනා හතක්. So there are 7 of these anupassanas. This translated as contemplation or observing, or in English. කය දිහා බලනවා අනිත්‍ය වශයෙන්. So it's බලනවානේ බලනවා ඒක පුරුදු කරනකොට. It's like watching the body, intentionally looking at the body. අනිච්චානුපස්සන. ඒ කියන්නේ කොහොමද? දැන් අපි කායානුපස්සන වේදනා මේ වඩනවානේ. ඒ වඩනකොට මේ කය මේක අනුපස්සනාවක් වෙනවා. අනිච්චානුපස්සී. ඒක මුලින්ම තේරෙන එක. මුලින්මද? ඔව් මුලින් ඉඳලම තේරෙන එකක්. ඒකේ යෝගී හදා යෝගියා ඉතින් දියුණු වෙනකොට වෙන එකක්. පටන් අරන් ටික දවසක් යනකොට නෑ අහන්නේ ඒක වැච්චේවද හදන්නේව නෙවෙයි. ඒක ඉබේ තියෙනවා. දැන් අනිත්‍යයි මගේ ඇහැ අනිත්‍යයි කන අනිත්‍යයි මොනායි අනිත්‍යයි. ඒ අනිත්‍ය කික ඉන්න එක නෙවෙයි අනිත්‍ය මේකෙන් එන්නේ. So what happens after හැබැයි මුල් අවස්ථාවේදී even at the beginning of the practice, if the yogi is really following properly, what happens is he has this experience of anicca-anupassana. This is like contemplation or observing the impermanence in the body. මේකයි දුක්ඛානුපස්සන. මෙතන කයි කිව්වම දෙකම. Likewise, it can be the observing the unsatisfactory or suffering nature in connection with the body. Anatta-anupassana. Or it's the observing the nature of non-self in the body. Or in connection with the body. Adinava-anupassana. So that's first 3. So then the number 4 is adinava. This is seeing, observing and seeing the misery or drawbacks in connection with the body. Viraga-anupassana. Observing the non-attachment
or not, like, yeah, disattachment. Sometimes this is translated as dispassion. පටිනිස්සග්ගානුපස්සී. And again, towards the Buddha, there's like non-attachment, disattachment, and the next one is Patinissagganupassī is like giving away, or yeah, ඔව් ඊළඟ විරාගානුපස්සී. Nirodha. නිරෝධ. Nirodha. නිරෝධාන. So the last one is නිරෝධාන. observing the Nirodha, or so-called cessation, in connection with the Buddha. එතකොට වීර්යය තියෙන පුද්ගලේ මේක අතාරින්නේ Nibbida නේද? නිබ්බිදාවක් තියෙනවා. අපි කිව්වනේ ඉස්සෙල්ලා Nibbida කියන්නේ කාල ආදීනවානුපස්සී කිව්වේ ඒක තමයි. එතකොට වීර්යය ආරම්භ කරලා මේක කරනවා ආතාපි සම්පජානෝ. ආතාපි කෙලෙස් තාවන වීර්යය So ආතාපි. there is another component that was already mentioned yesterday. Prabhupada mentioned this, all these four foundations. There is sati, clear comprehension, and atapi is this kind of, in English it's called like being ardent, or like fired up for burning or destroying the defilements. They in Sinhala they call it this like burning defilements energy kind of. So this one is very much connected with this anupassana that was mentioned before. ඇලෙන ඇලීම ගැටීම කියන එන්න ඇලීම එන්න ගැටීම යටපත් කරනවා. ඒක තමයි ආතාපි. එන්න ඇලීම එන්න ගැටීම යටපත් කරනවා. So in connection with the aspect of sati, or no grasping after, no conflicting with whatever is arising. So here this kind of being ardent, or this burning energy, what it is doing is keeping it that way. Whatever is arising, just keeping it without attaching and or without grasping after and without conflict. මේ භවත්‍රයට අයිතිය ගත්තාම ඇලීම් ගැටීම් දෙක. So because this grasping or holding, or grasping after or holding on to things, as well as like conflicting or friction with things, those two things are something that is like absolutely needed for this existing or existing. මේ භවත්‍රයෙන් අයින් කරන නිසාම ආතාපි කියලා කියනවා. භවත්‍රේ or like existence going on or something like that. So why it's the atapi, this burning energy called like that? Because it removes you from this. එහෙනම් අද දවසක තෙරුවන් සරණයි. Saranai for today. It's a truth.